हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय या लेसनच्या पार्ट 2चे मार्जिन क्वेश्चन्स व इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. 3.2 The Fall of Troy Part 2 Margin Questions. Question number 1. How did Odysseus plan to defeat the Trojans? ऑडिसियसने ट्रॉजन लोकांचा पराभव करण्याची योजना कशी आखली? आन्सर. Odysseus planned to defeat the Trojans by a trick. He suggested that they build a wooden horse, big enough to hold men inside it, and let some of the best fighters hide inside the horse. Then at night the Greeks would knowingly burn their tents and pretended to sail away in their ships. But instead of sailing away, they would return the next night when the Trojans would be asleep and attack the city and burn and kill all. Next question. What was the reason for Troy to rejoice and celebrate? ट्रॉजन जनतेला आनंदित व्हायला व उत्सव साजरा करायला कोणते कारण होते? आन्सर. The reason for Troy to rejoice and celebrate was that the Greeks were gone and the long siege was over at last. Next question. Think and answer. Was it enough to use the wooden horse to hide? What was done to make the Trojans take it inside the city? तो लाकडी घोडा लपण्याकरिता वापरणे पुरेसे होते का? ट्रॉजन लोकांनी तो शहरात न्यावा याकरिता त्यांनी काय केले? आन्सर. It wasn't enough to use the wooden horse to hide. The Greeks left behind a man to pursue the Trojans to drag the horse into their city. Question number 4. Was the big wooden horse really an offering to the god of the sea? तो लाकडी घोडा खरोखरच समुद्र देवतेला अर्पण करण्यासाठी होता का? आन्सर. No, the big wooden horse was not really an offering to the god of the sea, because inside it hiding were the heroes and soldiers of the Greek army who wanted to enter the city of Troy and defeat the Trojans. Next question. How did the cunning Greek explain the presence of such a large wooden horse? त्या धूर्त ग्रीक माणसाने एवढ्या मोठ्या घोड्याच्या उपस्थितीचे स्पष्टीकरण कसे केले? आन्सर. The cunning Greek explained to the Trojans that the Greeks were tired of the long war and had sailed away in their ships. They were afraid of the long voyage home, and so they made a large horse and left that as an offering to the god of the sea. Next question. What reckless or thoughtless step did the Trojans take? ट्रॉजन लोकांनी कोणते बेपर्वा अविचारी पाऊल उचलले? आन्सर. द ट्रॉजन्स टूक द रेकलेस और थॉटलेस स्टेप ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ पार्ट ऑफ द वॉल अँड ड्रॅगिंग द हॉर्स इनसाइड द सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ डीड द ग्रीक शिप्स रिमेन हिडन फ्रॉम ट्रॉय? ट्रॉयपासून ग्रीक जहाजे कशी लपून राहिली? Answer. The Greek ships remained hidden from Troy by an island. They lowered their sails, dropped anchor, and waited for the night. Next question. What did the Greek soldiers hidden in the wooden horse do after nightfall? रात्र झाल्यानंतर लाकडी घोड्यात दडलेल्या ग्रीक सैनिकांनी काय केले?
Answer. As soon as the Greeks hidden in the horse got the signal from the Greek waiting for the return of the plate, they opened the side of the horse, climbed out, and opened the gates of the city. Next question. What distressing sounds and sights could be witnessed at Troy that fateful night? त्या विनाशकारी रात्री ट्रॉयमध्ये कोणते क्लेशकारक आवाज आले व दृश्ये दिसली? आन्सर. ट्रॉय वॉज फिल्ड विथ द साइट्स ऑफ लेपिंग फ्लेम्स ऑफ फायर and the sounds of shouting and noise of weapons and the cries of weeping women. आपला शेवटचा मार्जिन क्वेश्चन आहे. व्हॉट वॉज द डेस्टिनी ऑफ द रॉयल फॅमिली ऑफ ट्रॉय अँड दॅट ऑफ हेलन? ट्रॉयच्या राजघराण्यातील कुटुंबाच्या नशिबात व हेलनच्या नशिबात काय होते? आन्सर. The destiny of the royal family of Troy was in contrast to that of Helen. Old King Priam and his sons were killed. Prince Hector's wife, old mother, and sister were taken as slaves by the Greeks, whereas Helen was forgiven by Menelaus and she went back to Greek with him. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड अँड राईट द ग्रीक अँड ट्रॉजन नेम्स यूज्ड इन द स्टोरी पार्ट 1 अँड 2. आपल्याला या प्रश्नामध्ये आपल्या स्टोरीमधून ग्रीक्स व ट्रॉजन्स लोकांची नावे लिहायची आहेत. आन्सर. ग्रीक नेम्स मेनेलॉज, हेलन, अकिलीस, ऑडिसियस, ॲगमेनॉन, ॲफ्रोडाईट, गॉडेस. ट्रॉजन नेम्स पॅरिस, हेक्टर, किंग प्रियम. क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉर फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. आपल्याला या प्रश्नामध्ये दोघं पार्टमधून वार शब्दाला रिलेटेड असणारे शब्द आपल्याला शोधायचे आहेत. आन्सर. इनिमी, अटॅक, फोर्ट्रेस, शिप्स, प्रोटेक्ट, डिफेंड, ब्रेव, सोल्जर्स, हिरोज, किंग्स, कंट्रीज, रिव्हेंज, सेज, फायटिंग, बॅटल्स, किलिंग, arrows, victory, engineer, peace, disaster, terror, death, conquerors. Question number 3. Note the following constructions carefully and then use them to express your ideas. खालील वाक्यरचनांचा वापर करून आपल्याला आपले विचार मांडणारे वाक्य बनवायची आहेत. A. A horse big enough to hold men inside it. A car big enough to hold 4 people inside it. B. The Greeks were tired of the long war. He was tired of constant exercise routines. C. They are afraid of the long voyage home too. He is afraid of traveling by plane. D. They made it too big to go inside your city. It was too late to go outside for dinner. E. They were so excited that they paid no attention to his words. The comedian was so funny that we couldn't stop laughing. Question number 4. Put the following events in the order in which they took place. Number them accordingly. A. The Trojans found a Greek man under the big wooden horse. 3 number. B. They broke down part of the horse and bowed the horse in. 6 number.
C. The cunning Odysseus thought of a plan. 7 number. D. The Greeks burned their tents and sailed away. 4 number. E. Troy was burnt down. 9 number. F. The Greeks built a big wooden horse. 1 number. G. The great heroes hide inside the horse. 8 number. H. The priest warned the Trojans not to break the wall. 2 number. I. The Trojans were happy to see the Greek ships go. 10 number. J. The Trojans slept soundly. 11 number. K. The Greeks came out of the horse and opened the gates. 12 number. Last sentence. L. The Greek army entered the city. 5 number. Question number 5. Form pairs. Imagine you are a pair of Trojans and you have come to know about Odysseus' plan. Make a counter plan to defeat the Greeks. Write down your plan as you would explain it to your fellow Trojans. तुम्ही ट्रॉजन लोकांच्या जोडीला आहात आणि तुम्हाला ऑडिसियसच्या योजनेची माहिती मिळाली आहे असे समजा. ग्रीक लोकांना पराभूत करण्याची एक प्रतियोजना तयार करा. तुम्ही तुमच्या ट्रॉजन बांधवांना समजावून सांगत आहात असे समजून ती प्रतियोजना लिहा. आन्सर. या प्रकारे आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर लिहिता येईल. आय होप फ्रेंड्स तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. तसेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.